we have 3 questions. We may get 3 questions, right? So ఈ 3 questions టాపిక్స్ ఏం రావచ్చు అంటే నెంబర్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్, arrays and strings. Okay. సో ఈ 4 different topics లో నుంచి మనకి ఈ 3 questions పిక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? సో హియర్ కమ్ టు ద నెంబర్స్ పార్ట్. నెంబర్స్ ప్రీవియస్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే వీటిలో లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఇన్ ఏ నెంబర్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ in a given number, right? Next, second one, and sum of the digits ante, for example, let's assume that 523 is my number, user given number. So output should be 10, like 3 plus 2 plus 5, nothing but 10. So this 10 should be output. Okay. And in few like din related questions enti ante ee 10 అని కూడా 1 గా చేయమని అడగచ్చు. లైక్ అంటే డబల్ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చిన ప్రతిసారి సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేదాకా సమ్మేషన్ చేయమని అడగచ్చు, రైట్? సో అలాగ అడగచ్చు. రెండోది, సెకండ్ వన్, రివర్స్ ద గివెన్ నెంబర్. రివర్స్ ది గివెన్ నెంబర్. సో assume that if the given number is 123, then we have to print like 321 without using predefined method. Predefined method వాడకుండా 123 ని 321 గా మార్చాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ is LCM and GCD for given 2 numbers. Okay, 2 numbers కి LCM GCD ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగచ్చు, రైట్? సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ చెక్ చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ వన్, sum of the digits. So first, user దగ్గర నుంచి మనకి ఏమవుతుంది? user will give, assume that 523. user will give one number, assume that 523. From this we have to add each and every digit in this number, right? So 3 plus 2 plus 5, nothing but 10. This 10 should be output, right? This 10 should be output. So for this we need to take this number in one variable, let us assume n, and then we need to retrieve one digit from this number, and we have to add that number to the one variable, and then finally after becoming this n value 0, we have to print that variable in output, right? So for that I'm storing number from user in integer variable n by using predefined method nextInt. Okay, I'm taking number from the user and storing in n, right? Next, here we need to take one variable int sum, and we have to assign with 0, because all the digits which are available in given number, we have to retrieve each and every number, and then we have to add those numbers to this sum variable, right? Next, I'm taking a unit digit number from a given number by dividing with n mod 10, like dividing given number with 10. Okay, by using this mod operator we will get unit digit number, right? Reminder. So I'm storing that variable in that value in R variable. Now I'm adding this sum, I'm adding this R value to the sum variable. Okay, and then I'm dividing the number with 10. So n equals to n mod 10. Okay, these 3 couple of statements should be executed until unless n becomes 0. So for that I'm taking while loop. While condition n must be greater than 0. At the end I am printing some value. Okay, this is the program, right? So
Here, assume that for this program, I'm giving tracing. Okay. See, n value, sum value, and r value, and then output. Let us assume n value 523. So sum equal to 0 and n value greater than 0. While condition n greater than 0. So condition true. So r equals to n mod 10. N mod 10 nothing but 523 mod 10, 3. So r becomes 3, and then next statement, sum equal to sum plus r. Nothing but 0 plus 3, 3. 3 will store in sum, and then n by 10. N by 10 is nothing but 523 by 10, 52. Here I have used by operator. So by using by operator, we can get, by using by operator, we can get quotient as outcome. So I'm storing that quotient in n. So again, it jumps to the while loop condition. It jumps to while loop condition. Condition is true, still true, because 52 is greater than 0. And next, r becomes r equal to n mod 10. So r becomes 2, and then sum equal to sum plus r, nothing but 3 plus 2, 5. Next, n by 10. Again, 52 becomes 5. Next, again, it jumps to while loop condition. N is greater than 0, which n value is 5, 5 greater than 0. So true. Again, it enters into the block, and r becomes 5 now, because n mod 10 is nothing but 5. 5 will store in r, and sum equal to sum plus r, nothing but 5 plus 5, 10, and n by 10. N by 10 is nothing but 0. Okay, 5 by 10, nothing but 0. 0 will store in n value. Again, while loop condition. Condition false. Right. So here loop will break. It comes out of the loop, and then SOP sum. Sum value is 10. So it print 10 has output. Okay. This is first question. I will glance one more time. Once cross check it. I'm storing a number from the user in n variable, and then I'm declaring one more variable with 0. That is nothing but sum variable with 0 to store all the digits summation. And I'm taking while loop here to I'm taking here r value to store unit digit number from a given number, nothing but n variable. And then I'm adding this r value to the sum variable, and then I'm dividing the given number by 10 to remove the unit digit value. Okay, I am iterating this all these three statements until n value becomes 0. Once n value becomes 0, it jumps out of the loop. Then it print sum variable. It is nothing but outcome. Okay, this is first question. And coming to the second one. Second question is a reverse of a given number. A reverse of a given number. Right. Here, assume that input is 515. Sorry, 513, 513. So output should be 315. Right, 315. 513 should be written as 315, right? So for this, I will take one digit from the user given number, and I will store that number in some other number. Like assume that this n 513 is in n variable. Okay, I will retrieve one digit, unit digit from the user given number, nothing but by using n mod 10. By using n mod 10, I will retrieve the number 3. Right. So I will store this 3 variable in some other number. Let us assume REV. Okay. So I will store that number in REV. Nothing but 3 will store in REV. And then I will divide the number with 10. I will divide the number with 10. So user given number becomes 513 by 10, nothing but 51. N value becomes 51 now. Again,
I will try to retrieve unit digit from the present n value, nothing but n mod 10. So I will get outcome 1. So I will store this one value in REV in terms of 31. 3 + 1 4 గా కాకుండా 31 గా స్టోర్ చేసుకుంటా. సో అలా 31 గా స్టోర్ చేయాలి అంటే నాకు ఇక్కడ ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అది ఏంటనేది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో అగైన్ నౌ I will divide the user n value by 10. So n equals to 51 by 10, nothing but 5, right? And then n mod 10. After becoming n value 5, I will get a unit digit number by dividing it 10, and I will get 5 as outcome. I will store that 5 in REV in terms of 31 5, nothing but 315. Okay, and then I will divide the number n value by 10, nothing but n equals to 5 by 10. So n value becomes 0. At the time of n value becomes 0, I will stop this process and simply I will print REV as output. So 315. Okay. Just check once. Here we did only 3 different operations. One is dividing with mod 10 to retrieve the unit digit value. And second one is we are storing that value in R variable, REV variable, and then I'm dividing that number with by 10. Just these 3 steps I did repeatedly. So I will take one loop and then I will use these 3 statements in that loop. Okay. Next, come to the REV part. Here, REV reverse value. So first time it will be 3. Second iteration, it should be 31. So for that, what I'm doing is I'm taking REV value. Actually, it is 3 in first iteration. By the second iteration, I need to get like 31. So for that, I'm moving this unit digit 3 value to the 10th position. Nothing but REV into 2. Sorry, REV into 10. Nothing but 3 into 10, 30, plus recently unit digit number, nothing but 1. Okay, this one. So REV value becomes 3 into 10 plus 1, 31. Okay, similarly for 5 also. After getting 5, I will take REV value into 10 plus 5. Nothing but 31 into 10 plus 5. 31 into 10, 310, and then plus 5, 315. Okay. This is the math logic for this reverse of a given number. So math logic with conversion of programming. Programming related math logic to saha discuss chesam, right? So దీన్ని program లో discuss చేద్దాం. Now, first we have to take number from the user, and then we have to take one variable REV, and then we have to retrieve that unit digit value from the number, and then we have to store that value in REV in terms of this formula, right? And then n by 10, dividing the number with 10. Until these 3 statements should be executed until n becomes 0, right? So for that, I'm taking all these 3 statements in while loop. Okay, and at the end I will print REV value 315. Okay, for this, let's check the code. I'm taking user given number in n by using predefined method which is available in scanner class. Next, int method, and this obj is a scanner class object. Okay, now I'm taking REV as 0. I'm declaring one more extra variable REV to store a reverse number. I'm initializing that value as 0. Now I'm taking one variable R to store the unit digit value from the n. So n mod 10, and then I have to store this R value in REV. So in previous slide, we seen that we are multiplying REV value with 10, and then I am adding that unit digit value which is available in R, and then n by 10. I'm dividing n variable with 10. Okay,
these three set of statements I will execute until n value becomes 0. So for this, I am taking one loop. That is while loop. Why? N must be greater than 0. N must be greater than 0. Okay. At the end of the loop, after loop, I'm printing RE value has output. RE value has output. Okay. This is the code for reverse of a given number. Here, I did not use any predefined methods. Okay. So let's check the tracing part. I have taken n variable and REV variable and then R variable and then output. Now, assume n value is 513. Let us assume n value is 513 and then cursor will jumps to second line REV equal to 0. So RE variable is initialized to 0 and then it comes to the while loop condition. While loop condition is true, which is n value is greater than 0. So 513 is greater than 0. So it enters into the block. So R value is int R equal to n mod 10. So 1 second, guys. Just I saw the one comment that if REV is 0, answer is also a 0. Yes, assume there in question they will mention given number must be greater than 0 or not. So according to that we have to plan. If it is greater than 0, we have to execute this code, or if not, we have to print output like invalid input, like that they will give constraint, or else if 0 has the input, you get 0 has output. So it is reverse value is 0 only, right? So no need to worry about it. So now check it. N value is greater than 0. Now R equal to n mod 10. So n value 513. 513 mod 10 is nothing but 3. 3 will store in R variable and then REV value updated to 3. Check how. RE value, existing value is 0. 0 into 10, 0 plus R. Nothing but R value, latest value is 3. So 0 into 10 plus 3, 3. Right. And then by 10. N becomes n equal to n by 10. That nothing but 51. I'm taking coefficient here. So 51. Again, why it jumps to while loop condition. While loop condition is true. 51 is greater than 0. And then R value n mod 10. N mod 10 is nothing but 1. RE equal to REV into 10. Nothing but 3 into 10, 30 plus R. R value is 1. So 31. RE value becomes 31. And then n divides with 10. Yes, n divides with 10. We will get n value 5. Okay. And then again, while loop condition is true. R becomes n mod 10. Nothing but 5 mod 10. 5. Now REV equal to REV into 10. So 31 into 10, 310 plus 5. 315. And then by 10 means 0. N value becomes 0. Again, it jumps to while loop condition. Condition is false now because 0 greater than 0. Condition false. It jumps out of the loop and then it comes to the SOP, REV. What is the latest value of REV? 315. So you will get output as 315, 315. So this is reverse of a given number. See, most of the students mistake chesedi e places lo. Most of the students mod దగ్గర బై దగ్గర మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సి మోడ్ బై ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాల్సింది మోడ్ రిమైండర్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం, బై కోషెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు మీరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టేశారు అంటే కండిషన్స్ పోతాయి, అంటే రివర్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ రాదు ప్రాపర్గా. సో అది జాగ్రత్తగా చెక్ చేయాలి. ఎప్పుడు వాడినా కానీ రిమైండర్ కావాలి అంటే మోడ్ యూజ్ చేస్తాము, కోషెంట్ కావాలి అంటే బై యూజ్ చేస్తాము. సో మన మ్యాథ్ లాజిక్ తగ్గట్టుగా మనకి ఎప్పుడు ఏది కావాలో అది యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ రెండు ఆపరేటర్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మేజర్ చాలా 90% ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్లో ఇవి వాడుతూనే ఉంటాం మనం. ఓకే, సో చెక్ ఇట్. ఐ విల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్.
LCM and GCD of two numbers. Okay, guys, before we go to the third question, you guys are able to understand the codes and all, or should I start from basic knowledge, like what is data types, operators, if conditions, syntaxes and all? If need, please comment below so that I will start from that end. Like I will explain about data types, how to take the inputs from the user by using nextInt method, and what are the important operators we need to check while going to the interview. These are the problem statements what I'm noting here. First one is how to take inputs. Second one is how to pass the test cases. See, coming to the test cases, here, if you write proper code, if coming to the test cases, if you write the proper code, it will execute all the test cases, right? See, in TCS, they will give numbers in positive numbers. Most of the cases, they will give positive values. Assume they are giving negative values also. If they mentioned constraint like if given number is negative, then we have to print invalid or negative value like that. Then it's very simple. Just use one if condition after taking this n value, and I'm telling that after taking number from the user, just check it. It is odd number or sorry, it is negative number or positive number by using if condition. Just simple one. If n is less than sorry greater than 0, yes, n is greater than 0. N must be greater than 0. Then only you have to do all these statements. So in this if condition, you can keep all this code. Okay. For this if condition, keep it else. Write one else statement, else block. Write one else block and print SOP invalid input. Invalid input. Simple. Assume that if you get constraint like, you have to reverse the number only for the positive values, or else if user given number is not a positive value, then you have to print invalid input. If you have constraint like this, you have to use if condition and else condition, else block like this. So in if condition, if n value is positive value, n value is positive is nothing but n should be greater than 0. So I am taking n value greater than 0, and then I'm implementing the reverse of a given number in this block. Okay. After this block, if a user given value is not greater than 0, assume -10, -20, -30 like that, then it jumps to the else block and it will print what are the if they mention like invalid input or negative value, they will mention what should you have to print in case of negative value. At that time, you have to print that respective statement. Okay. And one more thing,
How to take inputs? Yes. These inputs by using scanner class methods, which is available in Java packages. I'm using scanner class predefined methods, and then I'm taking the inputs. So here I have directly write that obj. Obj is scanner class object, which I have to create the object to that respective class. Okay, I will write that statement also. Scanner class name, and then my variable name. Variable name is obj, and then constructor, parameterized constructor, new scanner system dot in. Okay, here S should be capital in scanner and system also. See, most of the people ఈ క్యాపిటల్స్ స్మాల్స్ ప్రాపర్ గా పెట్టకపోవడం వల్ల టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ పోతున్నాయి. మీకు టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అంటే మోస్ట్లీ సింటాక్స్ వల్ల పోతాయి. ఓకే, సో నీకేం తెలియాలి? సింటాక్సెస్, క్యాపిటల్స్ ఎక్కడ వాడాలి, స్మాల్స్ ఎక్కడ వాడాలి, అసలు డాట్ ఎందుకు వాడుతున్నావు, ఈ మెథడ్ నేమ్స్ లో ఐ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే దాంట్లో ఐ మెథడ్ ఐ క్యాపిటల్ ఉండాలి, అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ కి బ్లాక్ ఎక్కడ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇలా బ్లాక్స్ ఓపెన్ చేసుకొని కొంచెం ముందుకు రాసుకొని రాయగలగాలి. అంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చుకొని ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మీకు ఈ ఇష్యూస్ రావు. అండ్ కొంతమంది బ్లాక్స్ క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోతారు, రైట్? అలాంటి సినారియోలో కూడా మీకు ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ చాలా వస్తాయి. అవి వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్గా దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? అండ్ మీకు ఒకవేళ అవుట్పుట్ వచ్చి మీకు 513 315 కాకుండా అవుట్పుట్ సమ్ అదర్ నెంబర్ వస్తుంటే అది ఎందువల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ మీరు ఇంటూ 10 కానీ ఇంటూ 100 కానీ బై 10 కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే రాస్తున్నావో ఈ స్టేట్మెంట్ చిన్న చేంజ్ చేసినా కానీ అక్కడ అవుట్పుట్ మారిపోతుంది. సో ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. Now coming to the next question, LCM part. Next question, third question, LCM and GCD. Right. Here, assume that if I take 8 and 12, I'm taking two numbers. Okay, 8 and 12, right? So for this 8 and 12, what is the LCM we will get? LCM is nothing but least common multiple. Assume, what is the multiples? 8. What is the multiples of 8? 8 and 16, 24, 32, 40, and so on. And come to the multiples of 12. 12, 24, 36, 48, 60, and so on. Now, multiples is completed. Now come to the common. What is the common numbers here? 24. And then if you go forward, if you take one more term, 48. So 48. These numbers are common numbers. Nothing but all these numbers are common multiples. So what are the common multiples? You can get, you can see 24, 48, 72, and 96, and so on. All these numbers are common multiples for 8 and 12. In these common multiples, you the question is least one. So you have to print 24. 24 is the least one. So you have to print 24. So for this program, what I'm doing is I will take two numbers input, and then I will check it with biggest, which is the biggest number. I will check which number is the biggest one. So here 12 is the biggest one. So I will take 12 multiples. 12 multiples. After that, I will check it is multiple of 8 or not. I will take 12 multiples. I will check it is multiple of 8 or not. If yes, I will print that number, and then I will stop the process. Okay, that is for LCM. Okay, next, come to the GCD part. GCD is nothing but greatest common divisor, right? So come to the GCD part. Assume same numbers, right? We have to consider same numbers because they ask two
different combinations like LCM and GCD for the same numbers, right? So for 8, we have common, what is the divisors we have? 1, 2, 4, 8. And coming to the 12, for 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Right. In this, we have to print common things. See, divisors is completed. Now, common. What is the common points here? So 1, 2, and then 4. Right. Common completed. Now, greatest. Which is the greatest one in these 3 numbers? 4. So we have to print 4. So for this program, what I will do is I will choose the smallest number in a given number. Okay, I will choose the smallest number in a given number, and I will take a loop from smallest number to 1 to divide both the numbers. Okay, nothing but 8 నుంచి 1 వరకు లూప్ ఇటరేట్ చేసుకుంటూ 2 నెంబర్స్ ని డివైడ్ చేస్తా. సో ఎక్కడైతే 2 నెంబర్స్ డివైడ్ అవుతాయో అక్కడ ఆ నెంబర్ ని నేను కామన్ డివైజర్ కింద చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ డివైడ్ ఏదైతే అదే, ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ అంటే 8 అనేది నా దగ్గర 2 నెంబర్స్ లోన స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 8. సో నా కామన్ డివైజర్ 8 దాటి వెళ్ళదు, రైట్? సో 8 నుంచి డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్లో వెళ్తా. ఎక్కడైతే కామన్ డివైజర్ దొరికిందో దాన్ని ప్రింట్ చేసేస్తా. బికాస్ we will get 4 ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో, అంటే కపుల్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తర్వాత కామన్ గా మనకి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో దొరికేది 4. సో మనకు దొరికేది ఫస్ట్ దొరికేది మన బిగ్గెస్ట్ డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది, రైట్? సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది, నథింగ్ బట్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. సో ఇలా ఈ లాజిక్ ని పిక్ చేసుకొని ఈ ఎల్సిఎం అండ్ జీసీడీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం. సో I hope this math logic you guys get it properly. Now I'm explaining the program. First, I will take, guys, one more thing. In TCS exams, they will mention what you have to take as class name. Class name, sometimes they will ask you to take A or main or test or TCS, like this. They will ask you. In any of the companies, they will ask you what you have to take for class name. So let us assume they ask for class name as A. So I'm taking class name A and then block, and then I'm taking public static void main string args. For every program you have to write all these statements, right? So class and main method. Here after this, I'm creating object for scanner class to access the next int method, because we are getting 2 inputs of integer values. So I'm creating scanner class object scanner obj equals to new scanner and system dot in, right? Now through this object, I am taking numbers from the user by accessing a variable int a, and through this object I am taking method by using next int method. I am taking input from the user, right? So a, and then I will store second value in b. So here you are taking 2 numbers, so no need to create 2 objects for scanner class. With the one object we can call n number of methods n number of times. If you want to call different data type also, you can call it like next float, next double, like that. If you need, you can call directly obj dot next float, right? Here we are getting only 2 integers, so I'm taking 2 integer values a and b. And now first we have to print LCM of a number. So first I'm storing biggest number in a and smallest number in b. Okay, so check it. So for that, I'm checking that a is greater than or b, or sorry, a is less than or b, less than b. If assume that a is smaller than b, then I will try to store a value in b and b value in a, because if you store biggest number in a variable, so that you can directly take it LCM value to, like we have discussed in previous slide, that
we will take small biggest number from the user given two numbers. We will take biggest number, right? So for that, I'm storing biggest number in A, and then for coming to the GCD, I'm storing smallest number in B, because we can decrease the loop from 8 to 1, and nothing but మన 8 నుంచి 1 వరకు ఉన్న numbers ని చెక్ చేసుకుంటే చాలా, అంటే smallest number నుంచి 1 వరకు. So for that, I'm storing a smallest value in B. So if assume that we need A value bigger number and B value is smaller number. So assume user given numbers maybe in any way. They can give 8, 12 or 12, 8. We can give any of the way, right? సో ఎలా ఇచ్చినా కానీ నా ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు ఏలోకి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ అంటే యూజర్ ఏలో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇలా 12, 8 ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? ఎప్పుడైతే 8, 12 ఇచ్చాడో అప్పుడు నా ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సో ఏ వాల్యూ చిన్నదైనప్పుడు ఐ విల్ స్టోర్ దిస్ ఏ వాల్యూ ఇన్ టెంపరరీ వేరియబుల్. I'm just trying to swap the numbers, right? For that, I'm using temporary variable temporary variable t, and I'm storing a value into the t, and then I'm storing this, I'm storing b value in a. Actually, if this condition will satisfy for a and b, then b is the biggest number, right? So I'm storing in a, and then I'm storing I'm storing b value in a, and then I'm storing t value in b. T value is nothing but a value, which is 8. So t. So after this condition, if user gives like 8 and 12, so after this condition, a becomes 12 and b becomes 8. If user gives 12 and 8, so no need to execute this statement, right? So obviously it will be, this condition will be false. So it won't execute these three statements, right? Now, come to the next point. Let's take it multiples of a, because a is the bigger value which is given by two numbers, right? By user. So here I'm taking a loop and int I equals to a. Just I'm declaring a value, I'm assigning a value to the I, and I'm taking here I value less than or equal to a into b. See, why I'm taking I value less than or equal to a into b is nothing but a into b is the one of the common multiple. సో ఏని బీని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే ఒక కామన్ మల్టిపుల్ నాకు, రైట్? సో ఆ కామన్ మల్టిపుల్ లోపే నాకు దొరికేస్తుంది ఏది లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అనేది, రైట్? సో అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ బై ఏ. ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఐ వాల్యూ బై ఏ. ఎస్యూమ్ నాకు యూజర్ గివెన్ నెంబర్స్ 8, సో 12 and 8 అనుకోండి. సో ఐ వాల్యూ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 12. 12 into 8 is nothing but 96. 12 into a is nothing but 96. So I value iterate and till 96, and I'm incrementing a with I value with 8 until nothing but 12. I'm incrementing I value with a. A is nothing but 12. So until 12 నుంచి 96 వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1 కాదు, ఇంక్రిమెంట్ బై 12 జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు ఎలా ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది? 12, 24, 36, 48 and so on up to 96. Ante this will execute 12 iterations, right? But in between those 12 iterations, we will get least common multiple. At the time of least common multiple of I value, we will print, and then we will break it off this loop. Okay, so here, see, we have to consider one more statement. Here a is the starting value, and we are adding a value to the I value. So I value becomes multiples of 12, nothing but multiples of a, right? Now we have to check that I is multiple of b or not. So I am dividing I value with b, only b, right? If you want, you can check like and I divides with a also. See, here I'm considering two conditions, so I'm taking double end operator here. Assume if any of the I value divides a and b, then I am printing that number has LCM. So in double quotes, I'm mentioning LCM colon and then
I am printing I value. So if you take 8 and 12 or 12 and 8 has inputs, then you will get output like LCM colon 48. So common multiple of 8 and 12 is 48. You will get 48, right? Now, after printing 48, you have to stop this iterations, right? Because after 48, we can get 60, 72 and all, and up to 96, right? So for that, I'm breaking this loop by placing break statement. Okay, and then close this for loop. See, చాలా మంది ఈ బ్లాక్స్ ని ప్రాపర్ గా క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోతారు. Why? Because you are taking for loop and few people will take if condition from here. సో ఇఫ్ కండిషన్ కి ఫర్ లూప్ కి ఒకటే క్లోజ్ చేస్తారు, మనం ఇక్కడ రెండు క్లోజ్ చేయాలి, రైట్? సో అందుకని ఏం చెప్తున్నా, ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండటానికి జస్ట్ మెయింటైన్ ద ఇండెంట్ ఆర్ రీడబిలిటీ, రైట్? ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ దిస్ ఇండెంట్ ఆర్ రీడబిలిటీ, యూ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని కింద క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ రాస్తున్నాం. సో ఇలా మెయింటైన్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండర్స్టాండింగ్కి. అండ్ నీకు ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా కానీ ఈజీగా నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ మీకు లైన్ నెంబర్స్తో సహా మెన్షన్ చేస్తాడు, రైట్? ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు లైన్ నెంబర్స్తో సహా మెన్షన్ చేస్తాడు. నౌ కమ్ టు GCD part. Now come to the GCD part. Here, what we have discussed in GCD, we have to consider smallest number to the 1. We have to iterate a loop from smallest number to the 1 and then divide the each and every number with I. If remainder is 0, then we have to print that respective number, right? So for that, I am taking a loop from B to 1, including 1 in decrement order. Okay, now I am dividing A value with I. If we get 0, at the same time we need to get B value should be divides with I, and we have to get remainder 0. Okay, if I is divides A and B both, then I need to print that respective value has GCD in output. So I am printing I value, and then I am trying to stop this iterations by placing break statement after in if condition after SOP, and then close the loops. After this, after closing this for loop, you have to close main method and then class. Check it. This is the program for LCM and GCD part. This is the program for LCM and GCD. Okay, just see, assume that you are getting errors or you are getting some mistakes of outcome, like instead of getting 4 in GCD, if you get 2 or 5 like that, then you have to trace the code to identify where you get error, like where you get missing the statement. So చెక్ చేయండి. ఇక్కడ నాకేం కావాలి, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. యూజర్ దగ్గర నుంచి 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నా, అండ్ దెన్ 2 నెంబర్స్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ని ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నా. ఎందుకు ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నా అంటే, మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఒక డిస్కషన్ చేసాం. ఏంటది? LCM అన్నప్పుడు ఫస్ట్లీ మల్టిపుల్ చూడాలి, అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటున్నాం, రైట్? సో 8 and 12 2 నెంబర్స్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటే నాకు వీటికి మల్టిపుల్స్ కావాలి. సో 8కి మల్టిపుల్స్ 8, 16, 24, 32, 40, 48 అండ్ సో ఆన్. నా 12 ki multiples in 20, 12, 24, 36, 48, 60, right? Here, these ఇవన్నీ నాకు 8 ki 12 ki multiples, right? So దీంట్లో కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏంటి? సర్కిల్ చేసా చూడండి. 24, 24, 8 ki 12 ki కామన్ మల్టిపుల్, 48, 48, 8 ki 12 ki కామన్ మల్టిపుల్. ఇన్ దిస్ ఐ నీడ్, అంటే ఈ రెండే కాదు, ఇంకా నాకు కామన్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, రైట్? కానీ వీటన్నిటిలో నాకు ఏం కావాలి? లీస్ట్ కావాలి. లీస్ట్ అంటే చిన్నది. సో దీంట్లో చిన్నది ఏంటి? 24. సో 24ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నాకంటే 24 అనేది ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ చేయడం అనవసరం, రైట్? సో నేను 24 ప్రింట్ చేసి ప్రాసెస్ ఆపేస్తాను. ఇది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్.
LCM part. And second part is GCD. జీసీడీకి వచ్చేసరికి నువ్వు అబ్జర్వ్ చే ఏవన్నా 2 నెంబర్స్ తీసుకో, దాంట్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా జీసీడీ చిన్నగానే ఉంటుంది. గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ఎప్పుడైనా డివైజర్స్ నాకు ఎలా ఉంటాయి, యూజర్ ఇచ్చిన నెంబర్తో ఈక్వల్ కానీ చిన్నవి కానీ ఉంటాయి. సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా, 8కి 12కి ఉన్న డివైజర్స్ రాస్తున్నా. ఫస్ట్ 8కి ఉన్న డివైజర్స్ ఏంటి, 1 2 4 8, రైట్. నెక్స్ట్ 12కి ఉన్న డివైజర్స్ ఏంటి, 1 2 3 4 అండ్ 6 12, రైట్. దీంట్లో కామన్గా ఉన్నవి ఏంటని చెక్ చేస్తే 1 2 4. సో ఈ మూడింటిని నేను అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయక్కర్లేదు, బిగ్గెస్ట్ దాని వరకు ప్రింట్ చేస్తే చాలు. సో అందుకని నేనేం చేస్తున్నా, యూజర్ గివెన్ నెంబర్స్ నుంచి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని, లెట్స్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం 8 స్మాలెస్ట్ వన్. సో 8 నుంచి డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్లో 1 వరకు డివైడ్ చేస్తా. అంటే యూజర్ గివెన్ నెంబర్ ఏని బిని 8తో డివైడ్ చేస్తా, అండ్ దెన్ 7తో చేస్తా, 6 5 4 3 ఇలా సాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో నాకేమవుతుంది, 4 దగ్గర డివైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం ఏ అండ్ బి బోత్ విల్ డివైడ్ ఎట్ 4. సో వన్స్ 4 దగ్గర డివైడ్ అయిన తర్వాత 4ని ప్రింట్ చేసి నేను ఇంకా చెక్ చేసుకోను, ఆపేస్తా, ప్రాసెస్ ఆపేయాలి, రైట్. సో ఫర్ దిస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డు, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ వాల్యూ అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ తీసుకున్న తర్వాత ఏబీలోకి స్మాలెస్ట్ వాల్యూ నేనేమో బిలోకి, బిగ్గెస్ట్ వాల్యూని ఏలోకి వచ్చే విధంగా నేను ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా. దానికోసం ఏం చేసావు, ఒకవేళ యూజర్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఏలో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉంటే గనక ఈ కండిషన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి అయి ఉంటుంటే వాటిని స్వాపింగ్ చేసుకున్నా బై యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్. సో వన్స్ స్వాప్ చేసుకున్నాక ఏ బికమ్స్ 12, బి బికమ్స్ 8, రైట్. నా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఐ వాల్యూ 12 నుంచి మెన్షన్ చేస్తున్నా. 1 సెకండ్. సో ఇక్కడ ఐ వాల్యూని 12 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ 96 వరకు ఇటరేట్ చేసా. ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడ వరకు నెంబర్స్ అంటే కామన్ మల్టిపుల్స్ ఎక్కడ వరకు ఉంటే ఏ లోపు ఉంటుందని నాకు ఒక రేంజ్ తెలుసు. ఏంటది, ఏదైతే నాకు యూజర్ దగ్గర నుంచి 2 నెంబర్స్ వచ్చాయో వాటి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తూ వచ్చే వాల్యూ కామన్ మల్టిపుల్. ఏ 2 నెంబర్స్ అన్నా తీసుకో, వాటిని మల్టిప్లై చేస్తూ వచ్చే వాల్యూ కామన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది, రైట్. సో నేను అక్కడ వరకు ఇటరేట్ చేసుకున్నా. బట్ నేను అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లా, నేను తీసుకున్న 8 to 12కి ఇంకా ముందే వచ్చేస్తుంది. బట్ వరస్ట్ కేస్లో అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యాజ్ ఇన్పుట్, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ఏ ఇంటూ బి. ఒకవేళ నువ్వు ప్రైమ్ నెంబర్స్ 5 7 తీసుకుంటే 5 into 7 35. 35 ఈజ్ ద లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో అంటే 35 లోపు దానికి మల్టిపుల్స్ లేవు. సో ఏ ఇంటూ బి, రైట్. నా అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ బై ఏ, అంటే నేను 12తో ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ పోతున్నాను. అంటే ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ అక్కడ దాంతో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ పోతున్నాను. అంటే ఇట్ లీడ్స్ అంటే ఐ వాల్యూ విల్ చేంజెస్ లైక్ 12 24 36 48 60 72 84 96 ఇలా ఐ వాల్యూ 8 డిఫరెంట్ నెంబర్స్కి మారుతుంది, రైట్. మారిన ప్రతిసారి ఐ వాల్యూ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి నేను ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నా, ఇఫ్ కండిషన్ని బితో డివైడ్ అవుతుందా లేదా, ఏతో డివైడ్ అవుతుందా లేదా. ఐ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది బీతోనూ డివైడ్ అవ్వాలి, ఏతోనూ డివైడ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే ఇద్దరితో డివైడ్ అయిందో అప్పుడు దాన్ని ఎల్సిఎం అని చెప్పేసి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేస్తున్నా, రైట్. ఫస్ట్ వచ్చిన దానికి లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది. సో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అని చెప్పి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేసి వన్స్ ఫస్ట్ది వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా సెకండ్ది థర్డ్ది అవసరం లేదు. సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాసేస్తున్నా. సో ఏమవుతుంది, 48కి వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఐ వాల్యూ 12 దగ్గర ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది, 24 దగ్గర ఫాల్స్, 36 దగ్గర ఫాల్స్, 48 దగ్గర ట్రూ అయ్యి ఎల్సిఎం 48 అని చెప్పి అక్కడతో బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వాడినప్పుడు దీని ముందు అంటే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే వాడావో అప్పుడు దాని ముందు యాక్టివ్గా ఉన్న అంటే రన్ అవుతున్న ఒక లూప్ ఇటరేషన్స్ ఆగిపోతాయి. యాక్చువల్గా ఇది ఐ వాల్యూ 96కి వెళ్ళాక ఆగాలి, కానీ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వల్ల బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడం వల్ల ఐ వాల్యూ 48 దగ్గరే ఆగిపోతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద జీసీడీ పార్ట్. జీసీడీకి వస్తే మనం ఇందాక బిఫోర్ స్లైడ్లో డిస్కస్ చేసిన వ్యూ ప్రకారం ఏంటది, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ బిలో పెట్టుకోగలి మనం స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని పిక్ చేసుకొని స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నుంచి టువర్డ్స్ 1 ట్రావెల్ అవుతూ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నుంచి 1 దగ్గర దాకా ఒక్కొక్క నెంబర్ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ ఆ నెంబర్తో డివైడ్ అవుతుందా అంటే 2 నెంబర్స్ ఆ నెంబర్తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో బిలో నాకు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, మనం ఆల్రెడీ స్వాప్ చేసుకొని బిలోకి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకుందాం, రైట్. సో బిలో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ని నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐకి అసైన్ చేసా. సో ఐని నేను ఏం చేస్తున్నా, డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్లో 1 వరకు రొటేట్ చేస్తున్నా. సి నువ్వు ఏ అన్న నెంబర్స్ తీసుకో, 1 ఈజ్ ద కామన్ డివైజర్, రైట్. సో అది గ్రేటెస్టా కాదనేది సెకండరీ. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏ నెంబర్స్ తీసుకున్నా కానీ 1 దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆగిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఐ వాల్యూ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నా, రైట్. నౌ 8 నుంచి 1 వరకు డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్లో 8 7 6 5 4 3 2 1 ఐ వాల్యూ ఇలా చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది, రైట్.
సో 8 దగ్గర ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్, ఎందుకంటే 8 mod 8 రిమైండర్ 0, బట్ 12 mod 8 రిమైండర్ 4, 8 mod 8 రిమైండర్ 0. సో 4 0 ఉంది కాబట్టి ఇది కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ ఫాల్స్. 7 ఉన్నప్పుడు అగైన్ కండిషన్ ఫాల్స్, డివైడ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ 6 ఉన్నప్పుడు ఏ బి రెండు వాల్యూస్ కూడా 6 తో డివైడ్ అవ్వవు. 4 డివైడ్ అవ్వదు, 5 డివైడ్ అవ్వదు. 4 ఇక్కడ 12 mod 4 we will get remainder 0 and 8 mod 4 we will get remainder 0. సో రెండిటికి రిమైండర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ అయ్యి GCD 4 అని అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయ్యి ఇక్కడతో బ్రేక్ చేసేస్తున్నా, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసా. నాకు ఇంకా స్టిల్ 3 ఇటరేషన్స్ ఉన్నాయి, 3 2 1, బట్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. వై? బికాస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి, రైట్? సో యూ విల్ గెట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ LCM colon 48 GCD colon 4. You will get final output like this. Yes, once glance this one. Okay guys, next few more questions might ask in TCS exam. Okay, let's see. Assume that we know prime number program, right? We know prime number program and we know Fibonacci also, right? సో మిమ్మల్ని ప్రైమ్ నెంబర్ సపరేట్గా అడగచ్చు, ఫిబొనాచి సపరేట్గా అడగచ్చు, అండ్ వీటి రెండిటి కాంబినేషన్లో కూడా అడగచ్చు. అంటే ఒక ప్రైమ్ ఒక ఫిబొనాచి అడగచ్చు. సి ప్రైమ్ అండ్ ఫిబొనాచి బోత్, ప్రైమ్ అండ్ ఫిబొనాచి బోత్ అడగచ్చు. అంటే ఎలా అడగచ్చు అంటే దీని ప్రైమ్కి ఫిబొనాచికి మీ అందరికి అర్థమవుతుంది, బట్ ప్రైమ్ అండ్ ఫిబొనాచి కాంబినేషన్ ఎలా అడగచ్చు అంటే assume that user will give 5. These questions are also included in numbers topic only. ఇవి కూడా నెంబర్స్ టాపిక్ లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. దీంట్లో ఇవే కాదు, చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెంబర్స్ టాపిక్ లో. సో ఎస్యూమ్ యూజర్ ఒకవేళ 5 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, 5 కాదు కొంచెం పెద్ద నెంబర్ తీసుకోండి, మీకు సిరీస్ ప్రాపర్ గా అర్థమవుతుంది. లెట్స్ ఎస్యూమ్ 15. సో అవుట్పుట్ షుడ్ బి, ఫస్ట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ విల్ గో టు ద ఫిబొనాచిస్. 2 3 5 7 11 13 17. See, these are the 7 prime numbers, right? I'm taking only 7 prime numbers. I'm taking now Fibonacci. What are the Fibonacci values starting from? 0 1 1 2 3 5 and then 2 4 6 8 12 15. Second, let's check it. See, we need to take two more elements because we count is 13 only. So after this we will get 8 and then here after this 19. See, జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న వైట్ నెంబర్స్ అన్ని, వైట్ కలరింగ్ తో రాసిన నెంబర్స్ అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఆరెంజ్ కలర్ తో రాసినవన్నీ ఫిబొనాచి నెంబర్స్. సో ఇలా ఆల్టర్నేటివ్ గా అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది మిమ్మల్ని, రైట్? సో సింగిల్ నెంబర్స్ ని రాయమంటే ప్రైమా కాదా చెక్ చేయడము, ఫిబొనాచి సిరీస్ ప్రింట్ చేయడము ఈజీ. బట్ ఇలా కాంబినేషన్స్ అడిగినప్పుడు కొంచెం టిపికల్ అవుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. నో, హియర్ 15 is the number of terms. అంటే ఎన్ని అంటే నాకు సిరీస్ లో ఎన్ని టర్మ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలనేది 15 లోపు ఉండే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ని ఫిబొనాచిస్ ని ప్రింట్ చేయమని అడగట్లేదు.
15 లోపు ఉండేవి ప్రింట్ చేయమంటలేదు. n నెంబర్స్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ 15 ఈస్ n వాల్యూ. సో n నెంబర్ షుడ్ బి అవుట్కమ్. సో 15 నెంబర్స్ అవుట్పుట్లో ఉండాలి. ఓకే, లెస్ దెన్ n ప్రైమ్ ఫిబొనాసిస్ అడగడం లేదు, n నెంబర్స్ అవుట్కమ్స్ ఉండాలి. సో 15 నెంబర్స్. సి దే మైట్ గెట్ 15 వరకు ఉండే నెంబర్స్ని కూడా అడగచ్చు. అక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ మార్చుకుంటాం మనం, అంతే, పెద్ద విషయం కాదు. 2 ప్రోగ్రామ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం కావాలి అంటే, చిన్న చిన్న ఇఫ్ కండిషన్స్ చేంజ్ ఉంటాయి అంతే, నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. సో ఇవే కాకుండా మీకు ఇంకా లీప్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ అడగచ్చు. లీప్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ని పాస్ట్లో 2-3 డిఫరెంట్ వేస్లో అడిగాడు. ఎలాగో చెప్తా చూడండి. ఇచ్చిన ఇయర్ లీప్ ఇయరా కాదా, దే విల్ గివ్ 1 year హ్యాస్ ఇన్పుట్, వీ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్ లీప్ ఇయర్, రైట్. అండ్ ఇంకొక రకంగా అడగాలి అంటే ఇదే క్వశ్చన్ని ర్యాండమ్గా ఒక ఇయర్ ఇస్తే దాని తర్వాత వచ్చే లీప్ ఇయర్ అడగచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2025 ఇచ్చాను అనుకోండి. assume if I give input 2025. So after this 2025, what is the leap year? We get 2028. So you have to print 2028 as output. ఇలాగన్నా అడగచ్చు. లేదా లీప్ ఇయర్ ఇన్ రేంజ్, ఒక రేంజ్లో లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనే కౌంట్ కూడా అడగచ్చు. అంటే నీకు ఒక 2025, 2050 ఇస్తారు, ఈ మధ్యలో మనకి లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మెన్షన్ చేయాలి. లైక్ నియర్లీ 8 or 9 రావచ్చు మేబీ, వాటిని ప్రింట్ చేసి ఉండాలి. ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఏమేమి వస్తాయి, 8 or 9 కాదు, ఇంకా తక్కువే వస్తాయి. 2028, assume if input is 2025 and 2050. సో ఇలా ఒక రేంజ్ ఇచ్చి ఈ రేంజ్లో ఉన్న వాటిని ప్రింట్ చేయమంటే 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048. సో ఈ 6 నెంబర్స్ మేబీ ఇయర్స్ ప్రింట్ చేయమనొచ్చు, లేదా కౌంట్ అడగచ్చు. కౌంట్ అడిగితే 6 ప్రింట్ చేస్తాం, ఇయర్స్ని ప్రింట్ చేయమంటే ఈ 6 నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇలా లీప్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. లేదా లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే ఇంకేం క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే ఫిజ్ బస్. ఇది కూడా రీసెంట్ డేస్లో అంటే ప్రీవియస్ TCS డ్రైవ్లో అడిగి ఉన్నది ఫిజ్ బస్. సో దే విల్ గివ్ 1 ఇన్పుట్, లైక్ ఎలా అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాడు వాళ్ళు మీకు ఒక్కసారి. అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం చూడండి. సో ఎజ్యూమ్ 15 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి. 15 అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి, 2 multiples దగ్గర ఫిజ్ అని రావాలి. ఎక్కడ 2 multiples దగ్గర ఫిజ్. ఓకే, 2 multiples should get fizz, 3 multiples should get buzz, and if it is common multiple of 2 and 3, nothing but 6 multiple, right? So 6 multiple అయితే fizz and immediate buzz ఇలా కావాలి. సో నాకు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 1 is not a multiple of 2, 3 and 6, right? So next one 2, instead of 2 you have to print fizz. Okay, next 3 is nothing but 3 multiple, so you have to print buzz. Next one 4 is multiple of 2, so you have to print fizz. And next one 5, next number is 5, so you have to print 5 because 5 is not a multiple of 2, 3, 6. Next one 6 is a multiple of 6, so you have to print fizz and buzz both. So next one 7 is not multiple of these 3 numbers, and 8 is a multiple of 2, so fizz and 9 buzz, and 10 fizz, 11 print అవుతుంది, 12 again fizz buzz, it is a multiple of both the numbers, sorry, it is a multiple of 6. So and then 13, 14, it's a even 2 multiple, so fizz. 15, it's a 3 multiple buzz. So you have to get output like this if user give 15. So దీనికి కూడా చాలా సింపుల్ లాజిక్. ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఇటరేట్ చేసుకుంటాం లూప్లో 1 to 15. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ 6 multiple కదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 multiple కాదని చెక్ చేయకూడదు, బికాస్
6 multiple is a 6 is a multiple of 2 also, like, right? So assume that 6 వచ్చినప్పుడు మనకి ఐ వాల్యూ అంటే 1 నుంచి 15 వరకు ఐ వాల్యూని ఇటరేట్ చేసుకున్నప్పుడు 6 వచ్చినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఫిజ్ గురించి రాసేసుకుంటే 6 mod 2 జరిగి ఫిజ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నాకు ఫిజ్ బస్ ప్రింట్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ ఫిజ్ బస్ కోసం 6 మల్టిపుల్ కాదా చెక్ చేయాలి, అండ్ దెన్ 2 మల్టిపుల్ 3 మల్టిపుల్ చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఇలా ఫిజ్ బస్ అడగచ్చు, లేదా కొంచెం ఇంకా డిఫరెంట్గా మీకు కావాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని ఇంకా ఎలాగ అడగచ్చు అంటే ఒక యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా అడగచ్చు అంటే స్క్వేర్ ఒకటి తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్కి ఏరియా ఏంటి? స్క్వేర్కి ఏరియా ఏరియా చెక్ చేస్తే ఏంటి? స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఎస్ స్క్వేర్. ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైడ్. సో యూజర్ కెన్ గివ్ ఎస్ వాల్యూ. అంటే మీకు ఇన్పుట్ ఎస్ వాల్యూ ఇచ్చి ఏరియా అడగచ్చు. సో ఎస్ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి నువ్వు. లేదా దీనికి పెరిమీటర్ ఉంటుంది. పెరిమీటర్ ఏంటి? 4s. అంటే నీకు ఎస్ వాల్యూ ఇచ్చి పెరిమీటర్ అడగచ్చు, లేదా పెరిమీటర్ వాల్యూ ఇచ్చి సైడ్ వాల్యూ అడగచ్చు, రైట్? అండ్ స్క్వేర్ది. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే లెట్స్ కమ్ టు రెక్టాంగిల్, రైట్? రెక్టాంగిల్ చెక్ చేస్తే రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏంటి? ఫార్ములా L into B, length into breadth చేయాలి, right? They will give length and breadth values and then you have to print area, right? Next, perimeter. పెరిమీటర్ కూడా అడగచ్చు. ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక క్వశ్చన్ లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ వాల్యూ? పెరిమీటర్ ఫార్ములా 2 into L plus B, రైట్? లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్. నెక్స్ట్, assume సర్కిల్. సర్కిల్కి వెళ్ళచ్చు. సర్కిల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్కిల్లో ఏరియా చెక్ చేసుకుంటే పై ఆర్ స్క్వేర్, రైట్? పై ఆర్ స్క్వేర్. నీకు యూజర్ ఆర్ వాల్యూ ఇస్తాడు, లేదా డయామీటర్ వాల్యూ ఇస్తాడు. డయామీటర్ అంటే ఏంటి? డయామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2r, డబల్ టైమ్స్ ఆఫ్ రేడియస్. సో నీకు డయామీటర్ వాల్యూ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఆర్ కనుక్కొని పై ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పమని అడగచ్చు.